Dear friends, welcome to his American English Center. Take your grammar level 5 grammar book, the video number 101. The topic here is the conjunctions. Junctions and connecting. Connecting different sentences is called conjunctions, which the sentences may be in opposite, the sentences may be in addition, so the sentences may be for various types of sentences maybe, and these words would be used for no sooner than. Indian people were disappointed no sooner than the government increases the prices of petrol, diesel and gas. See, disappointed is a verb. Where disappointed? Increase is a verb. Two verbs, and these are connected with no sooner than. So no sooner than means immediately. After one action, one other action has happened immediately. Indian people were disappointed no sooner than the government increased the prices of petrol, diesel and gases. So increase is a verb, one verb. Disappointed is one other verb. So after this verb action, one other action has happened. So after one action, this action has happened. Which action happened second? Disappointed. Which action happened first? Increased. So Indian people were disappointed no sooner than the government increased the prices of petrol, diesel and gas. So after this action has happened. Result. So no sooner than is used. Because of one action, some action has happened. Reaction. Action and reaction is used with no sooner than. Got it, sir? No problem. Action and reaction happens with the conjunction no sooner than. And coming here, not only but also. Not only but also. Two sentences you are adding something, then you are using not only but also. I not only like Indian culture. Not only I like Indian culture, but also I love Western culture. Two cultures are there. What are the two cultures? Indian culture and Western culture. I like both. So two sentences are there. What are the verbs? Like, love. Like, love, two verbs are there. Two verbs are connected with not only but also. Able to understand? While. While means what? Same exact time. Exact time. My father came to US. To the US. Whenever you write United States, you have to write US. My father came to the US, America, while I was working over there. So at the same time I was working, at the same time my father came there. Right, sir? So while means at the same time. Whether or. If not this action or that action. So while is used, two actions, same time. Not only but also, this action also, that action also. No sooner than, one action, one reaction. Whether or, this action or that action. That action or that action. This or that. Right, sir? I will start a business. This action. Whether I get a bank loan or I do not get a bank loan. So two actions are there. Getting, do not getting. Right? When two actions are there, then you are using whether or. Able to understand? I will start a business whether I get a job, whether I get a bank loan or I don't get a bank loan. So whether or two actions, this action or that action. Now why in between the sentence means because of. Why in between the sentence means because of. People wanted a change in politics. Wanted a change in politics. Why? That is why they elected Aam Aadmi Party in Delhi. That is why. Why means because of. So this action happened because of that action, right? This action happened because of that action. Then you are using why as a conjunction. So my dear friends, no sooner than means what? After one action, one reaction happened. Not only but also means not only this action, one other action. While means what? This action is happening, some other action is happening. Whether or means what? This action or that action. And why means because of one action, one other action has happened. Are you able to understand, sir? No doubt about it. Yes. Now coming here, notwithstanding means what? Even though.
Notwithstanding means what? Even though. See, even though one action is happening, some other action is happening. So simple, right? See, my parents wanted me to have an arranged marriage. They wanted me to have an arranged marriage. Notwithstanding their pressure, I am not bothered about their pressure. I love married a boy. So love married is a verb. Wanted is a verb. Two verbs. So notwithstanding means what? Even though this is there, I did that. Opposite, right? For opposite you are using notwithstanding. So that because of one action, some other action has happened, right? So that because of one action, some other action has happened. I don't do my project in time, so that my manager shouted at me. Do not do one action, shouted becomes one action, right, sir? I do not do my project in time, so that my manager shouted at me. Okay, I did not, you can use it. Because of one action, one other action has happened. Same thing like no sooner than. So I didn't do my project in time, so that my manager shouted at me. Able to understand? Because of one thing, something has happened. Next, in spite of. Even though one action has happened, some other action has happened. Even though one action has happened, some other action has happened. See, after in spite of, we should use a noun or a pronoun. After in spite of, we have to use noun or a pronoun. In spite of her husband's death, she joined in a company to take care of her family. In spite of her husband's death, she joined in a company. So, even though one thing happened, she did an action. In spite of her husband's death, she joined in a company to take care of her family. So, in spite of is used, even though something has happened, something happens. Despite, what is the difference between in spite of and despite? Even though you don't have one thing, even though I don't have one thing, something happens. Even though I don't have one thing, something happens. Despite, okay, despite. See, despite should come before a noun. Despite should come before a noun or a pronoun. For example, he is handicapped, not able to walk. He is handicapped, right? He is handicapped person. Despite this, he works 12 hours per day. He is an handicapped person. This is a verb. He works 12 hours a day. It is one other verb. So, despite means even though you do not have, even though he is not fit, physically fit, he works 12 hours, right? So, even though despite is used, even though when something is not there, something happens. Even though one action is not there, something else has happens. So, my dear friends, what do you mean by no sooner than? Immediately after one action, one other reaction. Say everybody together, no sooner than. Not only but also is used, even though one action is there, but also one other action. Say not only but also. While one action is happening, same action, some other action is happening. Say everybody together, while. Whether one action is there or one other action is there. Same thing. Say whether or. Why. Why comes in between the sentence to say that react something has happened because of something else. So why? Next, notwithstanding means what? Even though something happened, something else has happened. Say everybody together, notwithstanding. Say everybody together, so that. So that means what? Because of one action, some other action has happened. Say so that. In spite of plus noun. In spite of means even though something is there, something has happened, right? Next, say despite. Even though you don't have one thing. In spite means even though after having one thing. Despite means what? Even if you don't have something. In spite means even though after having something. Despite means what? Even when you don't have something, something else has happened. Right, sir? Despite. Are you clear about it? No doubt about it. Are you clear? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
வீடியோ நம்பர் 101 கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டடை சொற்கள். நோ சூனர் தென் என்றால் என்ன? உடனடியாக. நோ சூனர் தென் என்றால் உடனடியாக. அப்ப உடனடியாக என்பது இரண்டு வினை சொற்கள், இரண்டு செய்கைகள். ஒரு செய்கை முடித்தவுடன் உடனடியாக இன்னொரு காரியம் நடைபெறுகிறது. அப்ப நோ சூனர் தேன் என்று சொல்கிறோம். புரிந்ததா? உதாரணத்திற்கு நான் சென்னை வந்தேன், வந்து ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினவுடன் நான் ஒரு ஹோட்டலில் புக் பண்ணேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? ரூம் புக் பண்ணேன். நோ சூனர் தென் ஐ லேண்டட் ஏர்போர்ட் ஐ புக்ட் ஏ ஹோட்டல். உடனடியாக, ஒன்று முடிந்தவுடன் ஒன்று. ஸோ இந்தியன் பீப்புள் வேர் டிசப்பாயிண்டட் நோ சூனர் தென் த கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் த பிரைசஸ் ஆஃப் பெட்ரோல், டீசல் அண்ட் கேஸ். அரசாங்கம் இன்க்ரீஸ்ட், விலையை உயர்த்தியது. கேஸ், பெட்ரோல், கெரசின், சீமனைக்கு. மக்கள் மனதிலே பாதிப்படைந்தார்கள், ஏமாற்றம் அடைந்தார்கள். ஒன்று நாள ஒன்று நடைபெற்றது. ஒன்று என்ன? அரசாங்கம் விலையை ஏற்றிவிட்டது. அதனுடைய விளைவு என்ன? மக்கள் டிசப்பாயிண்டட், ஏமாற்றம் அடைந்தார்கள். ஸோ ஒன்று நாள ஒன்று வரும்பொழுது இந்த நோ சூனர் தென், உடனடியாக ஒன்று நடைபெற்றது, உடனடியாக இன்னொன்று நடைபெற்றது என்று சொல்லும் பொழுது நோ சூனர் தென், உடனடியாக என்ற அந்த கூட்டடை சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ, இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட, இந்த செய்கை மட்டுமல்ல அந்த செய்கையும் கூட என்று சொல்லும் பொழுது நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ சொல்றோம். ஐ நாட் ஓன்லி லைக் இந்தியன் கல்ச்சர், எனக்கு இந்திய கலாச்சாரம் மட்டும் பிடிப்பதில்லை. பட் ஆல்சோ ஐ லவ் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர், மேற்கத்திய கலாச்சாரமும் பிடிக்கும். இந்திய கலாச்சாரம் மட்டும் நான் பிரியமானவன் அல்ல, மேற்கத்திய கலாச்சாரமும் எனக்கு பிடிக்கும். அப்ப ஒரு செய்கை மட்டுமல்ல இன்னொரு செய்கையும் எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு ஜீன்ஸ் போடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் சாரியும் கட்ட பிடிக்கும். எப்படி சொல்லுவீர்கள்? ஐ நாட் ஓன்லி வேர் ஜீன்ஸ் பட் ஆல்சோ ஐ லைக் டு வேர் சாரீஸ். வைல் என்றால் என்ன? ஒரு செய்கை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னொரு செய்கை அதே நேரத்திலே நடைபெறுகிறது. ஒரு செய்கை நடைபெறுகிற பொழுது இன்னொரு செய்கை அதே நேரத்திலே நடைபெறுகிறது. மை ஃபாதர் கேம் டு த US, நான் அமெரிக்காவில் இருக்கும்பொழுது என் தந்தை வருகிறார். வைல் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஓவர் தேர், அங்கே நான் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது என் தந்தையார் அதே நேரத்திலே வருகிறார். ஒரு செய்கை நடைபெறுகிற பொழுது இன்னொரு காரியம் நடைபெறுகிற பொழுது இந்த வைலை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வெதர் ஆர், ஒன்று செய்கை இல்லாவிட்டால் இன்னொரு செய்கை, ஒரு காரியம் இல்லாவிட்டால் இன்னொரு காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது வெதர் ஆர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஏ பிஸ்னஸ், நான் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிப்பேன். வெதர் ஐ கெட் ஏ பேங்க் லோன் ஆர் ஐ டு நாட் கெட் ஏ பேங்க் லோன், எனக்கு வங்கியிலே ஒரு லோன், பணம், கடன் கிடைத்தாலும் வங்கியிலே பணம் கிடைக்காவிட்டாலும் நான் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிப்பேன். வெதர் ஆர் என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி. அடுத்தது வை, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்து விட்டால் வை என்றால் ஏன், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வை வந்து விட்டால் அதற்காக, இன் பிட்வீன் த சென்டென்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப், அதற்காக, அந்த காரணத்திற்காக. பீப்புள் வாண்டட் ஏ சேஞ்ச் இன் பாலிடிக்ஸ், மக்களுக்கு அரசியலிலே ஒரு மாற்றம் வேண்டியதாக இருந்தது. தட் இஸ் வை, அதற்காகத்தான் தே எலெக்டட் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி இன் டெல்லி, அவர்கள் ஆம் ஆத்மி கட்சியை டெல்லியிலே தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அப்ப வை வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது அதற்காகத்தான் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்கள், நோ சூனர் தென் என்றால் என்ன? ஒரு செய்கை முடித்தவுடன் அடுத்த நொடியிலே இன்னொரு செய்கை அதனுடைய பிரதிபலிப்பாக வருகிறது. நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ என்றால் என்ன? இந்த செய்கை மட்டுமல்ல அந்த செய்கையும் கூடத்தான். வைல் என்றால் என்ன? ஒரு செய்கை நடக்கிற பொழுது இன்னொரு செய்கை அதே நேரத்தில் நடைபெறுகிறது. வெதர் ஆர் என்றால் என்ன? ஒன்று இந்த செய்கையை செய்ய வேண்டும் அல்லது அந்த செய்கையை செய்ய வேண்டும். வை வாக்கியத்தின் நடுவிலே வரும்பொழுது அந்த காரணத்திற்காக என்று வருகிறது. அடுத்ததாக நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் என்றால் என்ன? இருந்தாலும் கூட, ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறது, இன்னொரு காரியம் இருந்தாலும் கூட, அவர்கள் ஒன்று செய்திருந்தாலும் கூட இன்னொரு காரியம் நடைபெறுகிறது. மை பேரண்ட்ஸ் வாண்டட் மீ டு ஹேவ் an arranged marriage, என்னுடைய பெற்றோர்கள் அவர்கள் பார்த்த மணமகனை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் தேர் பிரஷர், அவர்கள் எனக்கு பல தொந்தரவுகளை, அழுத்தத்தையும் மன அழுத்தத்தையும் கொடுத்தாலும் கூட, ஐ லவ் மேரிட் ஏ பாய், நான் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டேன் ஒரு பையனை. அப்ப லவ் மேரிட், காதல் திருமணம் செய்து கொண்டேன். ஆனால் பெற்றோர்களுக்கு என்ன ஆசை? பெற்றோர்கள் பார்த்து நிச்சயித்த திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் என்றால் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. அப்ப ஒரு காரியம் அது என்னதான் வலுக்கட்டாயப்படுத்தினாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லாமல் இன்னொரு காரியம் செய்கிற பொழுது இந்த நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் என்ற வார்த்தையை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது so that, ஆகையால். I did not do my project in time, என்னுடைய ஆய்வை சரியாக நேரத்திலே நான் சமர்ப்பிக்கவில்லை, செய்யவில்லை. so that, ஆகையால். my manager shouted at me, என்னுடைய மேலாளர் என்னை பார்த்து கத்தினார். ஒரு காரியத்தினால் அதன் விளைவாக நடைபெற்றது.
ஒன்று என்னது, நான் ப்ராஜெக்ட் செய்யவில்லை, மேனேஜர் கத்தினார். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் என்றால் என்ன, ஒன்று இருந்தும் கூட. அடுத்து டிஸ்பைட்னா ஒன்று இல்லாமல் இருந்தும் கூட. இன்ஸ்பைட்னா ஒன்று இருந்தும் கூட, டிஸ்பைட்னா என்ன, ஒன்று இல்லாமல் இருந்தும் கூட. ஆஃப்டர் இன்ஸ்பைட் ஆஃப், இன்ஸ்பைட் ஆஃப்க்கு அடுத்ததாக we should use a noun, ஒரு பெயர் சொல்லை யூஸ் பண்ண வேண்டும் அல்லது ஒரு பிரதிபெயர் சொல்லை யூஸ் பண்ண வேண்டும். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் her husband's death, தன்னுடைய கணவன் இறந்தும் கூட, she joined in a company, அவள் ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து to take care of her family, அவளுடைய குடும்பத்தை காப்பதற்காக அவள் கணவர் இறந்தும் கூட அவள் வேலைக்கு செல்கிறாள். அடுத்தது despite. despite என்றால் என்ன, even though you do not have one thing, உனக்கு ஒன்று இல்லாமல் இருந்தும் கூட என்று வருகிறது. despite should come before a noun or a pronoun. despite என்பது ஒரு பெயர் சொல் அல்லது ஒரு பிரதிபெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். is an handicapped person, அவன் ஒரு கைகால் ஊனமில்லாதவன், ஊனமானவனாக இருக்கிறான். is an handicapped person என்றால் என்ன, அவனுக்கு கைகால் வளர்வதில்லை. despite this, இருந்தும் கூட, அவனுக்கு உடல் நிலை நன்றாக இல்லாமல் இருந்தும் கூட, he works 12 hours a day, அவன் 12 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு உழைக்கிறான். ஒன்று இல்லாமல் இருந்தும் கூட, என்ன இல்லை அவன்கிட்ட, உடல் ஆரோக்கியம் இல்லை, இல்லாமல் இருந்தும் கூட அவன் 12 மணி நேரம் உழைக்கிறான் ஒரு நாளைக்கு. டிஸ்பைட்னா இல்லாமல் இருந்தும் கூட. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ எது பார்த்தீங்க, நோ சூனர் தென் பார்த்தீங்க. நோ சூனர்னா ஒரு செய்கை முடிந்து இன்னொரு செய்கை. நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோனா இந்த செய்கையும் இல்லாமல் அந்த செய்கையும் கூட. வைல் என்றால் என்ன, ஒரு செய்கை நடைபெறுகிற நேரத்தில் இன்னொரு செய்கை நடைபெறுகிறது. வெதர் ஆர், இந்த செய்கை அல்லது அந்த செய்கை. வை வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது என்ன காரணமோ அந்த காரணத்திற்காக. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் என்றால் என்ன, ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் கூட. சோ தட் என்றால் ஒரு செய்கை நடைபெற்ற காரணத்தினாலே இன்னொரு செய்கை நடைபெறுகிறது. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் என்றால் என்ன, ஒன்று இருந்தும் கூட. டிஸ்பைட் ஒன்று இல்லாமல் இருந்தும் கூட. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கூட்டிடை சொற்கள் உங்களை நன்கு புலமை அடைய வைத்திருக்கும். வாக்கியத்தை எப்படி இணைக்க வேண்டும் என்பதை இதை போன்று மற்ற கூட்டிடை சொற்களையும் பார்த்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்தையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவரை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.